হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাই ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে। আমি নাসির এবং আপনারা যারা এই চ্যানেলের সাথে আছেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। লাস্ট ভিডিও দিচ্ছিলাম আমি বাইন্যান্স লঞ্চপ্যাডে যে কয়েনগুলো আইসিও হয় সেগুলোর একটা অ্যানালাইসিস তুলে ধরছিলাম যে এগুলো আদৌ প্রফিটেবল কিনা। তো যারা মিস করেছেন তারা অবশ্যই এটা দেখে নেবেন। তো আজ এই ভিডিওর বিষয়বস্তু যেমনটা দেখছিলেন যে ইউনিভার্সাল সিগন্যাল ইউনিফাই থেকে যেটা আমরা পাই এইটা কতটুকু আমাদের জন্য হেল্পফুল। তো চলুন ভিডিওতে যাই। আপনারা দেখবেন এখানে ইউনিফাই সিইও রন মন্ট্রেলি উনি জাস্ট সেপ্টেম্বর থেকে আমরা ইউনিফাইড হলো ইউনিভার্সাল সিগন্যালটা পাচ্ছি। তো সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত জানুয়ারি পর্যন্ত যে সিগন্যালগুলো আসছে সেগুলো থেকে কেমন প্রফিট হয়েছে এবং কতটুকু সময় লাগছে সেইটার উপরে অ্যানালাইসিস করছেন। তো চলুন আমরা অ্যানালাইসিসটা দেখি। Let's give a little quick update on the universal signal for a second, because again, I know John absolutely loves this product, and I like the product as well. I like it in the sense that I don't have to do very much with it. It's a pretty much set forget, but I'm also one of those kind of guys that's very traditional, and I'm also very much into diversification. So I certainly don't have all my money in cryptocurrency. I have some money in my cryptocurrency accounts, and I do the universal signal, makes life super simple and easy. But I also use Forex, even though that's a newer element to my trading portfolio. And then I use the stocks. I think the universal is just, again, universal. Anyone can use it, super simple to use. I certainly don't want to miss out on the boom, and that's why I do have money in there as well. Let me show you how well, with little work, this product helps you protect and grow your wealth. I went back not from the beginning because I could have picked anywhere, and last week I did pick November. I could have gone further and made those numbers even more ridiculous if I wanted to, but that's not who we are at Unifii. So I said, well, listen, why don't we just use the live data? Why don't we use it from the day that we actually launched Universal Signal? And that was on September 22nd, we gave out a green signal. All right, and then on October the 4th, we got a red signal. And then on December the 8th, we got a green. And then on January 23rd, we got a red. Just that. So it's really three signals. We're talking about 5 minutes of your life during those since September 22nd. Well, what has that actually turned into? How good is this product? Let me walk through this with you, because when I look at this, I think, wow, this is freaking amazing. It really, really is. On September the 22nd, there was a buy signal, and we're going to make an assumption that you had 1 BTC. Well, as you go through those October 4, December 8, and January 23 trades, today, if you're following the universal signals, which you should be, instead of having 1 Bitcoin, you'd have 2.03 Bitcoin, as opposed to, if you don't have our product, 3,390, well, you have 3,361 bucks. You only have 1 Bitcoin. That means your valuation, your wallet, your wealth would be down $3,394. Now, I wonder, at $89, which it wasn't even 89, it was $79. 89, you even get all the Forex that I just talked to you about, which is pretty incredible. Is it worth it? Those are the questions you have to ask yourself. What do I have to do? What's in it for me? Is it worth it? So, আপনারা দেখলেন এই প্রেজেন্টেশনটা, যেটা হলো আমাদের রন মন্ট্রেলি ইউনিফাই সিইও প্রেজেন্ট করছেন, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে ইনক্রেডিবল। এরকম রিজাল্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা ক্রিপ্টো মার্কেটে আছি আমরা হোল্ড করে রাখি, বাই এবং হোল্ড। তো বাই অ্যান্ড হোল্ডের সাথে কম্পেয়ার করুন, যদি আপনি অন বিটিসি থাকতো, আজকে বিটকয়েনের দাম অনেক বেশি, 3657। তার মানে এখন 3657 করে যদি আপনি হিসাব করেন 2 বিটিসি 2.03, দেখুন 2.03 ইন্টু 36, এখন 57, 60 এরকম চলতেছে, 7423। তার মানে আপনি শুরু করেছিলেন 6700, 5 মাসে আপনি 89 করে ফি দিচ্ছেন ইউনিফাইরে। আমার মনে হয় এই জন্যই ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে যারা আছেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করি, যদি আপনার অ্যাবিলিটি থেকে আপনার অ্যামাউন্টটা যদি 500 কি 1000 এর কাছাকাছি থাকে তাহলে ইউনিফাইতে জয়েন করা উচিত। তো আপনাদের মতামত জানাবেন এবং ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দেবেন। কোনো কিছু জানবার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আজ এ পর্যন্ত, সবাই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।